Good evening to all of you. Good evening, Good sir. evening, sir. Okay, good evening. Good Uh, evening, sir. Good evening. Puta, in the previous class, we learned software and hardware under this lesson software. Okay, so we learned um, a new software we used to make creations in graphics. And I taught you to make new um, birthday card. I think, no, that's good morning card, no? Okay, so how to make that card by using Adobe Photoshop. So the kind of nice advanced software. Lokoyat පාවිච්චි කරන advanced software එකක්. Okay, let's briefly summarize the things we learned. එහෙනම් පුතා අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපේ summary එක. Yes. මොන ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නයි යන්නේ. Yes, I'm going to ask questions. Now look at this. Yes, පුතා. When I go for my one Abdul Photoshop, it selected and I selected it, but when I touch, it's just black and white. That was black and white. Yes. Yeah, only when I touch, it's like color, but it don't even draw. Okay. There are so many problems associated with that because that's so advanced software. Sometimes we have to use shortcut keys. Okay. But that's very easy if you practice it so much. පුතා practice එක හුඟක් ඕනේ. ඒකේ සමහර shortcuts තියෙනවා. I think commands එහෙම හරියට නැත්නම් black and white වැටෙනවා. පුතාට black and white වැටෙනවා නම් ඒක වෙනස් කර ගන්න ඕනේ RGB color වලට. Right? Not it didn't even write. It didn't write anything like draw or anything. Yes. You use a laptop or PC. Or desktop. Desktop desktop. computer. Okay. So I'll teach you how to solve it. ඉතින් අපිට exam එකට Adobe Photoshop වෙන්නේ නැහනේ. මේක නිසා පුතා මම ඔයාලට GST ඉගෙන ගත්තා පොඩ්ඩක් briefly මතක් කරන්න ඔයාලගෙන් තමයි ඉතින් අහන්නේ. Okay, so that's hardware and software. පුතා, so what does it mean by this hardware? Yes, in the computer, all the devices that we can touch. Okay, the things we cannot touch are especially programs, data, and instructions. කරගන වැඩසටහන් programs, data, instructions, and information. So they are the things we cannot touch. අපිට අල්ලන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. But some of the devices we can touch. අපිට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් දේවල්. So we call them hardware. Okay, so all the input output devices you learned, so they are hardware parts. Inside it also we can see softwares sometimes in program stored chips. සමහරවිට program එකක් install කරපු chip එකක් තියෙන්න පුළුවන් hardware එකක් ඇතුලේ. එතකොට පුතා ඒක software and hardware combination. Okay, so I like to ask මේ පොඩි හාපැටියෙක් දැක්කමං අද class එක පටන් ගත්තීම who's that? ඔයාලත් දැක්ක නේද හා කන් දෙකක් තියෙන එක්කෙනෙක්? Did you see that? Yes. I forget the name. Yes, she came. මේ ඉන්නේ හාපැටියා. Okay, set me. Puta, what's your school? Pasal Mahavidyalaya. Okay, Puta. So the things we can touch in your computer, we call it what? So that's called hardware. Okay, so tell me some examples for the hardware. Input devices like yes, mouse, keyboard. So they are hardware.
Yes. And inside the computer also we can see those hardware mama ewa kiyanna. Next, another example for touch screens, touch pads in your laptop. So they are input devices. Okay. And some of hardware, so that can be touched. So they are output devices. Output. Speakers. Yes. Speakers. They are also hardware. And especially monitor or screen. Keypad, mouse. Yes, a keyboard mouse puta input device. Puta lesson එක ආපහු video එක බලන්න. Input devices, so they are also hardware. So hardware part, output devices can be considered as hardware parts. Here's examples. So what's used to take the output of the computer? Computer එකේ ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න. Computer එකෙන් process කරපු දේවල් අපිට පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ. So that's by using these output devices. The main one is your screen or the monitor. පුතාල ප්‍රධාන වශයෙන් මේ output එක බලාගන්නේ monitor එකේ. In addition to that, sound output is given by the output device, speakers or sound blasters. Okay, sometimes you take that printed output by using what? The The printer. Okay, so printer. And you observe that nice printing device, the circuit plans and the plans of buildings. So that is plotted by a special printer. We call it what? Miss Sally? Miss Sally? මම බය වුණා ගොස්ට් කෙනෙක් කියලා. අනිත් පැත්ත හැගලනේ හිටියේ නේද? අපි දැක්කේ මේ කොණ්ඩේ විතරයි. කවුරු එක්කද ඔය? දෙන්නේ කියනවා දඟකාරයෝ දෙන්නේ පිටිපස්සේ. මේ පුතාට ඉගෙන ගන්න දෙන්න. මේ ඒලියන් කෙනෙක් දැක්කා මම. Was that alien? මල්ෂි ස්ටක් වුණා නේද? මල්ෂි ස්ටක් වුණා. මම දැක්ක මේ ඒලියන් කෙනෙක් මේ බල්බ්ස් පත්තු වෙනවා ඔළුවේ. What happened? Stuck වුණා නේද? Okay, so let's see that later. Set me, your device also same. ඔයාගේ ඔය ඔළුවේ තියෙන device එකත් ඒ වගේද? Yes, that. ඒක හරිම ලස්සනයි. Right. එයාවම අපි බලමු මම හිතන්නේ signal problem එකක් වුණා. Okay, good. Ashwin, පුතා. Tell me output devices, you know, speaker, screen and printer. Printer and plotters. Plotters also can be make a page නැති වුණාට කමක් නැහැ පුතා. අපි මේක වීඩියෝ එකක් බැලුවා. Okay, good. And inside the computer, in the system unit, inside the system unit, so what are the hardware parts, you know? Mainly motherboard. Motherboard එක තියෙනවා නේද? Next, random access memory or main memory. So they also can be touched. එවත් අතින් අල්ලන්න පුළුවන්. Main memory. Processor, central processing unit. CPU එකත් අතින් අල්ලන්න පුළුවන්. hardware එකක් පුතා. CPU. So that's also a hardware. Okay, so nice hardware. And another one, so that's very important one, to store data, instructions and programs. So that's hard disk drives, hard disks or hard disk drives. අපි කියනවා මොකක් කියලාද? HDD. Okay, so they are also hardware devices, but inside the system unit. Outside the system unit, so they are also components of the computer, but hardware because we can touch them. පුතා අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් මේ computer එකේ අපි ඒවට මොනවද කියන්නේ? We call them hardwares. Okay, next. So what are the things that cannot be touched? අල්ලන්න බැරි දේවල් මොනවද? හරි. අපි මෙන්න මේ summary එක පුතා අපි
දාගෙන ඉමු ඉක්මනටම ඔයාලා ඉගෙන ගත්තු දේවල් කෙටියෙන්. ඊළඟට මම software ටිකත් මේ විදිහට කියන්න. Then you find it easy to answer in your workbook. පුතාලගේ අර workbook එකේ තියෙන දේවල් අපි ඉක්මනටම කරමු. අපි ඊළඟ සතිය වගේ workbook එක කරමු. Right, okay. Yeah, we want to write this. Yes, පුතා. Put the topic summary. හරි. අපි ඉගෙන ගත්ත දේ සාරාංශය කෙටියෙන්. Hardware and software. So what's hardware? Yes, input device. අපි පොඩක් hardware පොඩක් explain කරමු මේ වගේ. Things that can be touched. Touched in a computer. Computer එක තියෙන අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් අපි hardware කියලා කියනවා. Okay, so that's hardware. Yes, you can do any decoration at home. Right. Set me. පුතා take this down. මේක ලියා ගන්න. අම්මා බැනලා ගියා නේද ඔයාට? Okay. Where's Malshi? Malshi, are you there? Excuse me. මාල්ෂිගේ මේ ඔළුවේ ලයිට් වගේක් පත් වෙනවා මම දැක්කා. මං හිතන්නේ එයා parallel world එකකට ගියාද මන් දන්නේ නැහැ එකෙන්. Excuse me, sir. Yes, පුතා. Is hardware means only in the computer? The things only in the computer? Input devices, usually they are outside the computer. So we connect them by using that as peripheral devices. I think a computer system in it but they are belonging to the computer. So they are hardware devices. And output devices, so they are not inside the system unit. Okay, so speakers, screen, printer, plotter, so they are the output devices as you learned. Inside the system unit, our computer එක ඇතුලේ තියෙනවා මොනවද පුතා? Motherboard. Okay, you can use that MBO long form or සම්පූර්ණ නම ලියන්න පුළුවන් motherboard. පුතේ දැන් log වෙච්ච පුදුවල පුතාලා ඉන්නවනම් නම type කරන්න. Sir. Yes, පුතේ කියන්න. Set me. පිටු 80 CR පුතක් අතර කමක් නැද්ද ලියන්න? පුතාට පිටු 40 80 කැමති පොතක් ගන්න පුළුවන්. It doesn't matter. පුතා මේ power fluctuation එකක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා තියෙනවා කල් තියා මොකද්ද? අපේ මේ දැන් මට ඉස්සර වගේ කන්ට එක නැතුව ගියාපුවාම ක්ලාස් එක කරන්න බැහැ දවස් කිහිපයකට. මම ඕඩර් කරලා තියෙන එක හම්බුනහම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට පේනුනේ නේද ලයිට් එක පොඩ්ඩක් මගේ බ්ලින්ක් වුණා. කරන්ට් එක යන්නේ මම හිතන්නේ. එහෙම වුණොත් කොහොමද ක්ලාස් එක කරනවා right? Sir, what is after the printer? Plotters පුතා. පුතා plotter එක දැකලා තියෙනව නේද? I think you watch it. අපි ඉදා පෙන්වුවා plotter එකක්. මතකද shuttle එකක් design කරනවා plotter එකකින්? rocket එකක් design කරන plotter එකක් පුතාලට දාලා පෙන්වුවා. I didn't remember.
Okay. I think you have taken this down. Putala liyala iwarai wage me. No, sir, 1 minute. Okay, take a minute. Sir, do we need to write this? පුතා මේ අනිත් අය මේක ලියලා ඉවරයි. මම හිතන්නේ පුතා දැන් log වෙන්න ඇත්තේ. So you can take a print screen and write this later. So that's a summary we learned. Okay. So that's about the hardware. Now we are going to do that software part. That's a little thing you have to summarize. Okay, sir. Sir, right. Still Yes, writing? sir. Okay. Yes. I think you are writing this letter part. Yes, sir. Okay. Now I'm going to summarize you what's known to be the software. Softwares are the things that cannot be touched. Softwares are the things that cannot be touched. They are yes, computer programs computer programs. පරිගණක වැඩසටහන් මේ යටතට ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවා මොනවද කියලාත් බලමු. And another thing, now I erase this, okay? Icons. හරි. මම පුතාට icon හදන හැටිත් කියලා දෙන්නම්. පුතේ icon කියන්නේත් හරියටම හරි. ඒකේ මෙහෙමයි. icons විදිහට අපි ගන්න පොඩි gif එකක් හරි හුඟක් වෙලාවට png photo එකක්. හරි? ඔය icon එක අපි assign කරලා තියෙන්නේ මොකක් හරි command එකකට. computer command. ඒ command එක තියෙන්නේ program එකකට. පරිගණක වැඩසටහනකට තමයි ඒ command එක තියෙන්නේ. I think you remember in some earlier use DOS operating system. අර ඉස්සර පාවිච්චි කරපු කිසිම ලස්සනක් නැති command අතින් type කරන operating system එකක් මම පුතාලට කියලා දුන්නා. හරි? අදත් කියලා දෙන්න. එතනදී පුතා
ඉස්සර තිබ්බේ නෑ mouse එකක්. මම ඔය ඉස්සරවම කම්පියුටර් ඉගෙන ගන්න කාලේ mouse එකක් දැකලවත් තිබ්බේ නෑ. හරි? Windows කම්පියුටර් එකක් අපි දැකලවත් තිබ්බේ නෑ. අපි ඉතින් අර කළු පාට ස්ක්‍රීන් එකේ සුදු පාට අකුරු තමයි පේන්න තියෙන්නේ අපිට. හරි මම මෙහෙම එකක් දාලා පෙන්නන්නම්කෝ. DOS operating system. ඉතින් පුතා ඔය icon කියන එක ආවේ පස්සේ ඒකත් program කොටසක් තමයි. ෆොටෝ එකක් කියන්නේ කම්පියුටර් එකට දැම්මන් පස්සේ JPG ෆයිල් එකක් කියන්නේ program එකක්. හරි? නමුත් ඒක අපිට අතින් අල්ලන්න බෑ. That cannot be touched. Computer programs. ඒකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරි? අපි මේවට කියනවා computer programs. සමහරලාට OS මම මේක වෙනම පැහැදිලි කරන්න. Another thing, so unprocessed data also can be stored. Data. Data. Okay. Instructions. Usually this data instruction part comes inside this program. So programs වලම instructions තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට instructions තමයි program වල එන්නේ. Another thing, processed data. So we call it what? Information. Especially, so softwares means computer programs. Simply understand it like that. පුතේ දැන් පුතාට පුළුවන් ද අපි දා ෆොටෝ එඩිට් කරපු Adobe Photoshop කියන එක අතින් අල්ලන්න. No, it cannot be touched. It cannot be touched. So you are drawing pictures by using a nice software in Microsoft company. What's it? MS Paint. Yes, MS Paint. It cannot be touched. ඒව අතින් අල්ලන්න බෑ. So where is it? කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? So that's inside the computer hard disk drive එකේ තමයි පුතාලා save කරලා තියෙන්නේ. So this is your motherboard. Inside the system unit, you know there's a central processing unit processor. Okay. Core memory එක. So here's the main memory. We call it RAM. This is what? මේ මොකද්ද පුතේ? CPU. What's this? මේ මොකද්ද ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධානම circuit board එක? That's motherboard. Good. What's this? Main memory or random access memory? RAM. Right. ඉතින් මේවල තියෙන පුතා SATA or IDE connected. මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න තියෙන ඔයාලගේ computer system unit එක ඇතුලේ high කරලා. Yes, a magnetic storage device එක. What's it? Hard disk drive. Hard disk drive. And all the input devices are connected to this motherboard. Okay? Input devices. මම interface එක මේ පැත්තෙන් දාන්න. I graphically illustrate. Input මදිවි ඉඩ නේද? Devices. Yes. Input devices. Here's output devices. පුතේ මේ කොටස නම් පේනවා අඩුයි නේද? අපිට තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Right. I think now you can see output. Output devices. So they communicate. මේ හැම එක්කෙනා එක්කම ඉස්සරලාම communicate කරන්නේ කවුද? අපේ RAM එක. Random access memory. So it communicate like this. Input devices, yes, it communicate with this. So there's another chip, north bridge, south bridge කියලා තව chip දෙකක් තියෙනවා. පොඩි processor දෙකක් මේක. හැබැයි පුතා අපි ඒක පසුව ඉගෙන ගමු. Okay, දැන්ට මතක තියාගන්න මේ output devices, input devices මේගොල්ලෝ එක direct communication කරන්නේ RAM එක. Okay. Another one is for the display. අපිට පින්තූර පේන්න අර ඔයගොල්ලන්ගේ monitor එක screen එක සම්බන්ධ කරනවා තවත්
එක්කෙනෙකුට එයා සමහරලාට අපි separately high කරනවා VGA card එක කියලා. Okay? ඒක වෙනම එනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් simple system එක මේ වගේ. Motherboard, central processing unit, so RAM, hard disk drive, input devices, output devices. So this hard disk can be used as both input as well as output. හරි. අපි බලමු computer එකක් boot වෙන හැටි. When you switch on the power button, what happens? එකපාරට Windows එනවද? No. 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 We can see counting some black and white screen, white letters and numbers you can see quickly. Some fast computers, you can't see that. Quickly it appears and disappears. Some other computer දාපු ගමන්ම that CMOS setup program comes and it vanishes. මම පුතාලට ඒක හැමෝටම දාලා පෙන්නන්න. Okay, so wait a minute. උගා computer කියන්නේ practicals තමයි තියෙන්නේ නේද? Right. තප්පර 30ක් දෙන්න. Right. CMOS setup or BIOS. Booting up a computer ඔයාලගේ computer එක තියෙන Samsung හුඟක් පාවිච්චි කරන නිසා මම ඒ booting up startup screen එකක් පෙන්නන්න. Okay, now look at this. පුතාලා බලා ගන්න මෙන්න මේ. Yes, have you ever seen this BIOS setup program? Computer එක මේ වගේ BIOS setup program එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. When computer is booting up, you can use F2 key, then you can see this BIOS setup program. මේ setup program එක බලා ගන්න පුළුවන්. Right? I have seen it in my desktop. Yes, we have seen that. පුතාලා මේක දැකලා තියෙනවා. So you can set up this. Once you set up this, you can see that black and white screen. පුතා ඒක හුඟක් කට්ටිය පෙන්වන්නේ නැහැ. මටත් ඔයාලට පෙන්වන්න බෑ. මොකද ඒක එනකන් Windows load වෙලා නැහැ තාම. Windows නැතුව. I have seen it in my Samsung laptop. Yes. Okay. Right. Then ඇයි මට මගේ computer එකේ පුතාලට ඒක පෙන්වන්න බැරි? Why can't I show you that? Because if I'm going to show you that, we have to leave from this Windows. Windows වලින් අයින් වෙන්න වෙනවා.
ඉතින් ඒක වෙනත් computer එකක් කරා තමයි පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So I'll record that first and I'll tell you later. ඉතින් computer එක power button එක press කරපු ගමන් මෙන්න මේ CMOS setup program එක ගන්නවා. Where's this CMOS setup is located? පුතා අපේ computer එකේ පරණ computer නම් හොයාගන්න පුළුවන් මේ BIOS chip එක දිලිසෙන sticker එකක් අලවලා තියෙන එකේ BIOS chip එක. processor එකට වඩා හුඟා චූටි පොඩි chip එකක්. මේක ඇතුලේ තමයි program එක තියෙන්නේ. Okay. And how to boot computer? So where this operating system, Windows කියන operating system එක කොහෙද තියෙන කියන තොරතුරු අපි දීලා තියෙන්නේ මෙයාට. තේරෙනවද? So where to locate next? Where to boot up? කොහෙන්ද computer එක boot වෙන boot information කොහෙද තියෙන්නේ? Right? එක අපි මේකේ store කරලා තියෙනවා. Next, in the computer, boot record, master boot records. එහෙනම් Windows කොහෙන්ද මම ගන්නෙ කියන එක අපි computer එකට setup කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා ඒව ඔක්කොම check කරගෙන තමයි on වෙන්නේ. එතකම් Windows load වෙන්නේ. Next, when it is located to your hard disk drive, where the Windows operating system, Windows වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් operating system එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. In that hard disk, පුතා මේකේ තියෙන්නේ magnetic disk එකක්. Okay, so it rotates, and while it is rotating, that magnetic head can read your computer. ඉතින් මේ magnetic head එකට පුළුවන් දෙපැත්තට ගමන් කරන්න. So it can oscillate, and it can locate that head where to read. කොහෙන්ද මම read කරන්න කියලා යාට මේ head එක locate කරන්න පුළුවන්. හිතන්න අපි Windows කියන operating system එක program එක store කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශේ. Now this head moves to the location and read that information, then it is loaded to the RAM, then it is processed by the processor. Okay, so while it is processing, you can see that from the output device monitor. ඔයාලගේ screen එකෙන් ඔයාලට පුතා මේක දැක ගන්න පුළුවන් මේ වෙන ක්‍රියාවලිය. So that's how this computer system works. So this hard disk drive consists of computer programs. So main program is your operating system. Okay, actually this software is of two types. There are two types of softwares. There are two types of softwares. What are they? Operating system. Yes, operating system. මේකට තව නමක් කියනවා අපි. That's a kind of software. So we call that what? System software. මොනවද පුතේ වට කියන්නේ? පද්ධති මෘදුකාංග system software. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න operating system මොනවද? Windows. Okay. Windows වලට කලින් ආවේ DOS කියන operating system. That's DOS. DOS වලට පස්සේ අපි Microsoft company එකෙන් මොනවද පුතේ? Windows. Windows operating system එක. Yes, next. තව එනවා Linux. There are different types of Linux version, and Apple operating system, iOS එක එනවා ඊට පස්සේ. Okay, so that's operating system. මේවට නමක් කියනවා මේ operating system එවත් පුතා software වර්ගයක්. We call that system software. System software. System software. Okay, system software means actually operating systems. So DOS, Linux,
Windows. So they are the operating systems currently we widely use. Another type of software. ඊළඟ මේ software වර්ගය තමයි පුදා ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ. So that's යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියනවා. We call that application software. Okay. මෙච්චර දුරට පුතාලට උගන්වන්න කියලා නැහැ. පුතේ මට ඒක application software එකක් කියන්න. Tell me one application software use. චූටි කාලේ පාවිච්චි කළේ MS PowerPoint. Paint. PowerPoint වලටත් ආසයි නේද? Office package එකේ තියෙන්නේ. MS Paint. Office software එක වල තියෙනවා PowerPoint, mainly Word, MS Word. Excuse me, sir. I'm Excel. making presentation. Yes, you are making presentation by using MS PowerPoint. Okay, that's also in Office package. Sir, Yes. my presentation about science. Tux Paint. Okay, so MS Paint, Office softwares, අපි එකක් ලියමු. MS Word. Okay, අපි එදා birthday card හදපු ඒ company එක මොකද්ද? Adobe. Adobe ලාගේ ගොඩාක් තියෙනවා නේද? Photos හදන්න තියෙන Adobe Photoshop. පුතාලගේ PDF read කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? Adobe Acrobat Reader. Adobe Reader. Excuse Okay. me, sir. Yes. Sir, there's an app called Excel in my computer. Microsoft Office package එකේ තියෙන MS Excel. MS Excel, MX Access. MS Excel තියෙන MS Access තියෙනවා. Access තියෙනවා database handling. Publisher. Excel තියෙනවා පුතාලට cells තියෙනවා ඒකේ tabulate කරන්න පුළුවන් data. හරි? දත්ත ගොනු හදන්න පුළුවන්. Right. ඉතින් හුඟක් banking වලට පාවිච්චි කරනවා Excel නේද පුතා? ඒකේ cells තියෙනවා. ඒකත් හරි lazy software එකක්. ඔය අපිට කොමර්ස් වලට එම හුඟක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාණිජ්‍ය කටයුතු වලට software එකක්. හරි ඒ වගේ යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා විතරයි පුතාලට grade 6 වල තියෙන්නේ. Right? I think you know this hardware system. So these are the hardwares: CPU, motherboard, and random access memory. That means main memory, hard disk drives, where this operating system and programs are located. මේ programs තියෙන්නේ කොහෙද පුතා? hard disk drive එකේ ඇතුළේ. හැබැයි මේ පරණ theories තේරුණාද? මේ හුඟක් කල් මේ පොත් හදලා. අද වෙනකොට පුතේ මේ magnetic hard disk drive එක වෙනුවට මේ board එකේම තියෙනවා තවත් අලුත් port එකක අපිට පුළුවන් softwares ඔක්කොම install කරන්න ඒකට. මොකක්ද? That's මතක නම් කියන්න මම ලියාගෙන යද්දි NVMe drive. yes, NVMe drive. හරිම වේගවත්. ඔයාලගේ laptop වල සමහර වල මේක high කරන්න පුළුවන්. නමුත් high කරලා නැහැ. high කරුවොත් තවත් කීප ගුණයකින් computer එකේ කීප ගුණයක් නෙමෙයි පොඩි ගාණක් වැඩි වෙනවා. NVMe drive එකක්. ඒක හරිම වේගවත්. මේ hard disk එකට වැඩිය වේගවත්. computer එකේ එකපාරට current එක ගියාමත් එයා damage වෙනවා හරි අඩුයි. මෙයා නම් හුඟක් power cut වුණොත් එහෙම computer එක damage වෙනවා. So this non-volatile memory express කියන එක. Okay. ඉතින් පුතා මේ හැමදේම අපි මේ hardware ඇතුලේ තියෙන්නේ. And computer is a system with hardware and software. Softwares are mainly two types. Making a මෘදුකාංග කොටස් දෙකයි. What are them? There are two types of softwares. Yes, system softwares and application softwares. එනම් පුතේ මේ summary එකක් දාගමු. මේ අවබෝධය වටිනවා. I think if you like to draw this hardware system, it's also very helpful for you. තේරුණාද පුතා? අපි එහෙනම් ලියාගමුද? I think you need much time for this. පුතාලට හුඟක් වෙලාව අවශ්‍ය වෙයි මේකට නේද? මේක අපි කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. නමුත් අද අපි මේ කොටස මතක් කරගත්තා.
හිරුදිම පුතා did you write this? පුතා මේක ලියාගත්තද? No sir, ලියන ගමන් ඉන්නේ. නෑ ලියන ගමන් නෙමෙයි මම දැක්කා ඔතන ළඟ ඉන්න අම්මත් එක්ක රණ්ඩු වෙවි හිටියා ඔයා. හරි ලියන්න. ඒක නෙමෙයි අර මේ ඔළුවේ බල්පත් වෙවි හිටපු එක්කෙනා කෝ එයා නැතුව ගියා. පව කට් වෙන්නේ නැතිනේ. කවුරු හරි පුතෙක් ඉන්නවා නම් මේ අපේ ක්ලාස් එකේ කතා කරන්න බය වෙලා හරි එයා මට මැසේජ් එකක් දාන්න එතකොට හරි Sir, could you please get aside a bit? okay I'll site okay now I'm at site Amodhya puta you're facing a power cut Amodhya No, Amandhya sir. yeah switch off No, sir. My camera is not. that's problem with your camera okay I thought that's power cut දැන් අපේ O level ලියන හින්දා අයියලා කළා මේ power cut එකක් කරන්න නැහැ කියලා වගේ එකක් කිව්වා. හැබැයි ඊයේ power cut එකක් තිබුණා අපිට. I don't know the reason behind that. Excuse me, sir. Yes පුතා කියන්න. I had a signal problem. I was disconnected. Do we want to write this? Yes පුතා we just started to write this. අපි පටන් ගත්තා විතරයි මේක ලියන්න. පුතා මේක ලියා ගන්න. Okay, sir. Tenumi Dulansa පුතා is there that puppy with you? ඔය ඉන්න බලු පෙට්ටිය වගාව ඉන්නවද?
Yes, in your Sir, mobile phones, you have taken some pictures as JPG files. I think photo එකක් කියන්නේ පුතා ඇත්තටම that's a data. Okay, that's a data. Sometimes you can tell that's a processed data. Like information එකක් විදිහට store කරන්න පුළුවන්. So data, although you know that it's a photo, එක photo එකක් වුණත් computer එක ඇතුලේ තියෙන program එකක් විදිහට. Okay, that's as a program. So instructions, yes, this data, instruction, information, all can be seen in a program. The computer programs. Actually, these computer programs are the softwares. The software can a computer program and the softwares are of two types: system softwares and application softwares. sir, I am done. Yes, you have done. Me too, sir. Okay, good. අපේ පුතාලා කිහිප දෙනෙක් තාම ලියනවා. Sir, what is the full name of HDD? Hard disk drives, Indusha. Hard disk Okay, drives. පුතේ එක කලින් අපේ lesson එකක තියෙනවා hard disk drives. There are different types of hard disk drives. HDD hard disk drives and SATA and HDD. So that's somewhat old technology, but now also it's using because that's cheap. ඒක හරි මිල ගාන අඩු නිසා පරණ තාක්ෂණයක් වුණත් තාම පාවිච්චි කරනවා. excuse me, sir. Yes, පුතා කියන්න. I'm just asking if you're not busy right now. Is there a easier way to put a profile picture in Zoom class? Yes, I think your friends are professional for that task more than me. Okay, so they are using some easy methods to make Zoom profile pictures. Sometimes they are using animating profile pictures. Some of animations can be seen in profile pictures. Okay. Puta, you have to go to the settings of Zoom. Sometimes you have to go that Zoom web. Okay. Under your profile, you can change your profile picture. I think there's no any short method. Okay. Puta, is there any short method of change in the profile picture? But I have seen students are changing their profile picture while I am doing the class also. පන්ති කරන ගමනු සමහර ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක චේන්ජ් කරනවා. Yes. On the professor Sir, කෙනෙක් when we ඉන්නවා. go, sir, Yes. when we go to the participation, we Participants. can edit the profile picture. You can edit the profile picture in participants. Okay, thank you, sir. Okay. Your friends will help you. Yes, that's in more. Edit profile pictures. That's fast method. That's good. In participants, touch your name and you can see more. Under more, edit profile picture. What's that? Yes. Puthe, did you complete this? Putala මේක ඇඳගෙන ලියාගෙන ඉවරද? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, let's move ahead. අපි එනම් summary එක ඉවරයි. අපි අදට තියෙන කොටස කරමු. We use these computers and programs in different fields for different purposes. Okay, so let's learn. So what are these programs and what are the purposes of using them?
applications of different application softwares and application of computers in various sectors. විවිධ අංශවල computer භාවිතා කරන හැටි. Okay, so applications of computers in various sectors. Various sectors. Applications of computers in various sectors. විවිධ අංශවල අපේ computer භාවිතා කිරීම යෙදීම. Okay, you know, for various applications there are different types of application softwares. Okay, there are different types of application softwares according to the purpose of the usage or the application, according to the purpose of the usage in different sectors. In different sectors. In different sectors. පුතේ මේ අපිට computer එක ඇතුලේ softwares වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ. What are those two major types of softwares, you know? System software and System software and application software. Okay. What is the common system software we use in our desktop or laptop computers? Windows. That's Windows. වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන Windows කියන operating system එක. So that's a software. So that's a system software. ඒක operating system එකක්. නැත්තම් කියනවා system software එකක් කියලා. හරි, තනියම මම කියන දේවල් මේ කියවන්න. නැත්තම් මතක හිටින්නේ නැහැ. Windows කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? System software එකක්. අපි සාමාන්‍ය යාළුවොත් එක්ක කතා කරද්දි මොකද්ද මේක කියන්නේ? OS එක කියලා කියනවා. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Windows කියන්නේ මොකද්ද? අපි පාවිච්චි කරන common OS එක. ඇයි මේ කෙටියෙන් OS එක කියන්නේ? දැන් යාළුවෝ කියනවා මේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාලා තියෙන OS එක මොකද්ද? මේ මොකද්ද ඔයාගේ OS එක? the Microsoft Word. Microsoft? No. ඔන්න ඒකනේ තේරෙන්නේ. හොඳ වෙලාවට මම ඒක කිව්වේ. පුතා OS එක කියන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය. Very good. Windows. තව යාළුවෝ අහනව නේද ඔයාලගෙන් මෙන්න මෙහෙම. යාළුවොත් අහනවා ඇති. නැත්තම් තාත්තගෙන් අම්මගෙන් තාත්තගේ යාළුවෝ තාත්තගේ නැත්නම් අම්මගේ යාළුවෝ අහනවා ඔයාලට ඇහිලා ඇති. මේ ඔයාගේ OS එකේ version එක මොකක්ද? What's the version of your operating system? Yeah, yes. They're asking first, what is your operating system? What's the operating system of your computer? කෙටියෙන් අහන්නේ. What's your OS? What's your OS in your computer? එතකොට එයා උත්තර දෙනවා. Yes, my OS is Windows. That's Windows. Then friend is asking, what is the version of your Windows? වාගේ Windows වල version එක මොකක්ද? Nowadays we are using Windows 11. අලුත්ම Windows 11 තියෙන්නේ. Windows 11 වෙනි සංස්කරණයේ තියෙන්නේ. But still some of them are using Windows 10. Some of them are using Windows 7. එක එක version තියෙනවා. Windows තමයි පාවිච්චි කරන operating system එක. ඇයිද මේ සර් applications ගැන කියන්න ගිහිල්ලා operating system ගැන කියන්නේ? පුතේ අපිට OS එකක් නැතුව operating system එකක් නැතුව application softwares පාවිච්චි කරන්න බෑ.
ඒ කියන්නේ පුතාලා කම්පියුටර් එකේ Windows නැතුව Word වැඩ කරන්න බෑ. දැන් පුතෙක් Word කිව්ව නේද Microsoft Word කියලා. Microsoft Word is system software or application software? It's system. Application. පුතේ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. It's an application. හරි මම තේරුම් ගන්න කියන්නම්කෝ. ඔය වචනේ තේරෙන්නේ නැතුවයි තියෙන්නේ. Application කියන්නේ යෙදුමක්, භාවිතයක්. හරි? ඒක application එකක් තමයි word processing. අකුරු ලියන්න පාවිච්චි කරනවා. word processing. ඒක application එකක්, භාවිතයක්. මේ භාවිතය සඳහා තියෙනවා software එකක්. What's that application software? Microsoft Word. ඔය book word processing කරන අය පොත් හදන අය පාවිච්චි කරනවා තව Corel Draw කියලා එකක්. Okay, so that's Corel software. ඒක company ගොඩාක් මිලදී ගත්තා. හරි? I think then ඒක තියෙන්නේ Adobe සමාගම යටතේ. දැන් ඒක Corel කියලා එනවා. Yes පුතා. I am actually making a book about unicorns, so I am using CorelDRAW. You're using CorelDRAW. Okay. So that's Corel's was separate company on those days. Later it was purchased by the Adobe company, I think. They may Corel කියන software එකත් application software එක. That's an application software. Another software we use to edit photos. So that's in Adobe company, that's Adobe Photoshop. Okay. So there's some advanced film making software for making videos. Video editing software. පුතා අපිට වීඩියෝ හදන්න ඕනේ නෝනේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි මේ ක්ලාස් එක මැද්දෙන් පුතෙක් එකපාරට බයියෙන් ඈනුමක් අරිනවා. ගාකිනවා. ඒතර අපි ඔක්කොම බය වෙනවා. හරි. දැන් මේක වීඩියෝ එක මම YouTube දානවනේ. ඔයාලට විතරයි පේන්නේ but it will be published in our group. I think මට ඒක හොඳ නෑ. That's not good for our class. Therefore I edit it. I cut it and I edit it again. For the editing videos, ඒක යෙදුමක්. That's an application. මට ඔක භාවිතයක්. ඒක මට අවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් මට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න application software එකක් තියෙනවා පුතා. මොකක්ද ඒක? ගොඩක් තියෙනවා. One is, so in film industries also, that's use Adobe Premiere, Adobe After Effect. හරි ඔය බෝම්බ පුපුරන ඒවා නේද? ඊටගම මිනිස්සු මැජික් වගේ නැති වෙනවා. මර්ලින්ගේ මැජික් වලට හදන්න අරන් තියෙන්නේ Adobe After Effect කියන video editing software එක. Sometimes you have seen that Shrek, Ice Age. So they are 3D animation cartoons. So these animations are made by special software. So those softwares are called, so what's the main, the famous software? Maya. Animation hadana famous software tha Maya. Putala hala tinod. Okay. So that's Maya Autodesk software. 3D Max. ඒවා හැබැයි මිලදී ගන්න ඕන ටික මිල අධිකයි. පුතාලට නොමිලේ ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා මොකක්ද? මොලේදී කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්න නැතුව ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. So that's 3D editing software. මම ඔයාලට ඒකේ link එකක් දාන්නම්. So according to the purpose, අපේ අරමුණට අනුව there are different types of application softwares. ඉතින් video edit කරන්නේ video editing field එකේ නේද? හරි? So some of them are making video games. Games හදන්න වෙනම software engines තියෙනවා. Game engines. Okay, 3D engines. And for the word processing, there are different types of softwares. For painting, for drawing, there are different types of softwares. Adobe Illustrator, another Adobe Freehand. Okay, so for making websites හදන්න තියෙනවා softwares ගොඩක් පාරණ එකක් තියෙනවා Adobe Page Mill. Okay, and Macromedia Dreamweaver. හැබැයි Macromedia company එකකින් ඒක purchase කළා Adobe InDesign. Okay, so likewise
There are different types of softwares for making websites. ඉතින් පුතා අපේ application වලට අනුව විවිධ ක්ෂේත්‍රවල in different fields there are different types of software applications. In banks, banking systems, so they are using that Excel like softwares. Excel වගේ softwares පාවිච්චි කරනවා. Sometimes banking softwares, there are separate banking softwares they have made for themselves. එයාටම හදපු softwares තියෙනවා. Okay. මම කියන දේවල් පුතාලට තේරෙනවද මේ කීපුවා? Could you understand what I explained you so far? Yes, sir. Mainly, Yes, sir. there are different types of application softwares. These application softwares works on the system software. Application software වැඩ කරන්නේ system software එක උඩ. Right? මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. Now I'm going to open Microsoft Word. MS Word කියන software එක මම open කරමු. Okay. Now I'm going to share this. පුතා, can you see this? මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලගේ grade 11 අයියලා අක්කලාට හදපු question paper එකක්. ඇත්තටම මේ bulb එක මේ beaker, so that's thermometer. මම මෙව හදාගත්තේ නම් Photoshop වලින්. මේ wire එක මේ ඔක්කොම beakers මේ ඔක්කොම එකකින් තමයි හදාගත්තේ. හදාගෙන මෙතනට import කළා. Okay. To yes, next one. මෙවනම් පුතා board එකේ මම මේ marker එකෙන් ඇඳලා photos අරගෙන මෙතනට දාපුවා. Right? So you can see that. Okay, වෙනස් වුණා. undo කරමු. Right? පුතේ මට ඕනේ මේ application software එකේ තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම word process කරපු දෙයක්. මෙන්න මේ කොටස මට ඕනේ copy කරලා. I want to copy this. I copied it. Okay. So I have to put that in another place. මට මේක වෙන තැනක paste කරගන්න ඕනේ. මට මෙන්න මේ පිටුවේ. So in page number 6, I have to paste this. So I double click here and I paste. So I can use simply Control V for pasting that. පුතේ මේ මං කලේ මොන වැඩක්ද? මම මේ කලේ Word වල තියෙන දෙයක් වුණාට that copy paste command is in Windows. Word වලට තනියම බෑ මේ වැඩේ කරන්න. Okay, so in this Word it cannot be done alone. මෙයාට තනියම මේක කරන්න බෑ. Copy paste කියන command එක තියෙන්නේ Windows කියන මෙහෙම පද්ධතිය ඇතුලේ. ඉතින් මේ application software එක ඇතුලේ ඉඳන් inside this application software we get the support of the system software. Right? ඉතින් මට මොන හරි open කරන්න උනොත් එහෙම when I want to open something, that open command is done by Windows. මේ හැම මේ application එකේ තියෙන හුඟක් දේවල් අපිට කරලා දෙන්නේ කවුද? Application software එකේ තියෙන දේවල් හුඟක් කරලා දෙන්නේ system software එක. ඒ කියන්නේ Windows වලින් තමයි හුඟක් දේවල් මට කරලා දෙන්නේ. Right? Okay. So that's a nice paper. Some of these will be appeared in this exam. Right. ඉතින් මේ 11 වසරේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හැම ටියුට් එකක්ම හදන්නේ Word වලින් මම. හැබැයි මට Word තනියම run කරන්න බෑ පුතා. Word කියන්නේ මොන software එකක්ද? What type of software is that? System or application? Application software. Application software. හරි. දැන් system software එකක් කියපු පුතාට තේරෙනවද දැන් Word කියන්නේ application එකක් කියලා? Yes, sir. Okay, good. Right. Okay, let's move ahead. There are different types of application softwares according to the purpose of the usage in different sectors. Vivid answer in different sectors means vivid answer. Maybe in the field of medicine, in education, in agriculture, okay, in games.
Okay, sometimes in space works, that means in yes, in the field of astrology. Okay, astrology මොකද්ද මේ ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේ දවසේ ඔයගොල්ලන්ගේ horoscope. Yes, that horoscope softwares. අද දවස ඔබට මොන වගේද නේද? අද ඉපදෙනු ළමයෙක්ගේ that's zodiac sign එක මොකක්ද? So this can be calculated by using softwares. So they are application softwares. Right. Okay, let's move ahead. පුතේ අපි එහෙනම් මෙන්න මේ introduction එක ලියා ගන්නවා. Yes, purpose of usage in different sectors. විවිධ අංශවල භාවිතා කිරීමේ අරමුණ සහිතව there are different types of application softwares. විවිධ යෙදුම් මෘදුකාංග තියෙනවා. According to me is what? According to අණුව. According to කියන්නේ අණුව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. මම හිතන විදිහට අණුව. මම හිතනවා I think. I think. මම හිතන විදිහ කොහොමද කියන්නේ? The way I think. How to tell? The way I think. මම හිතන විදිහට අනුව according to the way I think. Okay, good. So there are different types of application softwares according to the purpose of the usage in different sectors. හරි පුතේ ලියා ගන්න මේ කොටස ඊට පස්සේ අපි ඒවා ටික ලියමු. Puta, can you do can you edit birthday cards, new year cards using CorelDRAW? අපේ දේ CorelDRAW use කරනවා කියලා කිව්වා. Can you edit them or just word Yes, sir. typing? Yes, Okay. sir. We can edit them. You can do it. Okay, send me some samples to my number, okay? Okay. WhatsApp number. I like to see your creations. Excuse me, sir. Puta, tell it. I made a presentation about science in Word. You made a presentation about science by using Word. No, Okay. PowerPoint. PowerPoint. Yes, that's PowerPoint. A nice software. Sir, can I send you? Okay, send me that. Puta, send me use yes WhatsApp. Okay, Okay. send me using WhatsApp. Sir, I send you.
I am done. Okay. Yes. Some of you are still doing this. I think most of you have done it. Good. I am done too. Okay. Okay. Let's move ahead. Sir, you that. Okay. Now take down the Excuse next me, topic. excuse me, Okay. sir. Next point. Okay. Kya pude? Sir, අපිට කරන්ට් එක නැහැ. ෆෝන් එකේ බැටරි බැහැලා තා චුට්ටකින් ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වෙයි. Puta, is it a power cut or power failure? හැමෝටම නැද්ද? ඒ පලාතටම නැද්ද? දන්නේ නැහැ නේද? පුතා එහෙම එකක් දන්නේ නැහැ. Right, it doesn't matter. මම පුතාට වීඩියෝ එක එවන්න. Okay, sir. Followings are පහත දැක්වෙන්නේ followings are. Excuse me, sir. Yes, පුතේ. Sir, computer P. Computer. There's no P, sir. Computers. Here. Yes, Yeah. that's erased. මැකිලා පුතේ ඒක. Alt පේන්නේ වලට නේද ඒක? Black color, I think that's okay. That's okay. Thank you. Followings are various sectors. Or you can sector answer. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් fields, ක්ෂේත්‍ර. Various or different sectors or fields where computers are used. Okay. In banking or in banks, බැංකුවල නේද? In banks. පුතාලා දන්නවද bank කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා? ඇහුවොත් hina යනවා. Right. Banks. බංකුව කියන එක අපේ භාෂාවේ වචනයක්ද? බංකුව. Bench. මම අහලා තියෙනවා ඒක ජනප්‍රවාදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සර පුතා මුදල් ගනුදෙනු කරලා තියෙන්නේ මේ බංකුවක් උඩ තියාගෙන. බැංක් කියන වචනේ ඒක අපිට එන්නේ අපිව ආක්‍රමණය කරපු එක්තරා විදේශිකයන් කණ්ඩායමක. ඉතින් ඔය ඒගොල්ලෝ තමයි මේ banking කියන එක for the first time use කරලා තියෙන්නේ. That's because of they are using bench there. Okay. In banks, there are different types of softwares they are using. Okay. Another sector in agriculture. Agriculture. So that's කෘෂිකර්මාන්තයේදී. Another one in the field of industry, industrial field. Yes, what are the types of industries you know? රථ වාහන නේද? Automobile industry. Okay, what are the other industries you know? තව තියෙන කර්මාන්ත මොනවද පුතා? Yes, for making different types of chemicals, chemical industries. Okay, so making different types of tools and building or construction equipments making industries. Okay, in the field of health, that means in hospitals.
in the field of health, සෞඛ්‍ය ශේත්‍රයේ. In the field of health. Yes, our field. අපේ ශේත්‍රය මොකද්ද පුතා? In the මම field පාවිච්චි කරන්නේ sector කියලා කියන්න. In the sector of education. That means in schools. Excuse sir. Yes. In airports. Yes, in airports. Yes, that's a kind of yes, transport industry. Airport, harbor. Okay, so you can, yes, in some factories, කර්මාන්ත ශාලාවල නේද? In factories. පුතාම මෙතන ලියුවොත් ඔයාලට පේන්නේ නේද? In factories. In factories. Sir, we want to write this. Yes, පුතා. Take this down. Different sectors. තව තියෙනවා හුඟක්. හරි? ඔයාලා එව්වත් ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට computer use කරන හැම field එකක්ම ලියන්න පුළුවන්. So these are the fields so that has been specified in your syllabus. Excuse me, sir. Yes. I sent you the presentation that I made. Yes, you have sent it to where? කාටද පුතා එව්වේ? WhatsApp. WhatsApp group or personally to me? Personally, sir. මට තවම ඇවිල්ලා නැහැ. I'll refresh it. Sir, I tried to send it again. The You one that I sent have right. Okay, first we are going to learn our sector. That sector means education sector. How computers are used efficiently in schools. Usage of computers in schools. අපේ list එකේ banks තිබුණට අපි ඉස්සලා ගන්නේ school වල කොහොමද අපි computer use කරන්නේ. Okay, now your subtopic වාගේ අනුමාත්‍රකාව එනවා ඊළඟට. So that's in schools. අපි සම්පූර්ණ මාතෘකාව ලියාගමු. So that's usage of computers in school activities or application.
usage. Application of computers in schools. පාසලේ වැඩ කටයුතු හරිම කාර්යක්ෂමව. ඒ කියන්නේ අඩු කාලයකින් වැඩි ප්‍රතිඵල එන විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් වලින්. Application of computers in school. Okay. Computers can make our education efficient. Efficient. මොකද පුතා efficient කියන්නේ කාර්යක්ෂමයි. ඒ කියන්නේ අඩු කාලෙකින් අපිට හුඟක් දේවල් වේගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right, so that's known as the efficiency or efficient. Okay, did you write this? Yes, sir. Okay, Yes, write sir. it. Sir, Yes. sir, what's the last word? Yes. Okay, now I'm going to show you how this computer is used efficiently. Okay, now look at the board. Yes, computers can make our education efficient. Okay, one example. Now, you're using in a school blackboard or whiteboard. Sometimes your teacher want you to see some videos associated with a certain lesson. Then පුතාලට processor එකක් කියපුවම processor එක පෙන්වන්න ඕන teacher. Okay, but typical way what we do is we draw it in the board. අපි board එකේ whiteboard or blackboard we draw it. But දැන් මම සමහරලාට මොකද කරන්න පුතා computer එක use කරලා ඔයාලට processor එකක් ඇත්තම එකක් පෙන්නනවා. Or I'll show you the way of installing a processor by a video. ඉතින් computer එක අපිට efficiently ඔයාලට හොඳ education එකක් දෙන්න වැදගත් වෙනවා. Okay, sometimes when your teacher asks you to do a presentation ඔයාලට කියනවා යම් කිසි දෙයක් ගැන presentation එකක් කරන්න. Then you find it very easy to present it by using that application software MS PowerPoint. ඉතින් පුතාට පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ටර් එකේ දාලා ඉස්කෝලේ කම්පියුටර් එකේ මේ PowerPoint presentation එක demonstrate කරන්න. අපේ දුවෙක් හදපු එකක් දැන් එවනවා කියලා තිබ්බා. බලමු ඇවිල්ලාද කියලා. Sir, it's coming as that this message is not going.
message එක යන්නේ කියලා නේද පුතේ ඒක big file එකක් වෙන්න ඇති photos ඇති ඒ නිසා WhatsApp වලින් එවන්න පුතා මට ඒක email කරන්න පස්සේ වෙලාවක අද බැරුණාට කමන්නේ so that's my email okay YouTube channel එක තියෙන එක දෙන්න බෑ හරි hack කළොත් එම්ම so that's Ranjit eShop පුතේ මේක පාවිච්චි කරන්න Ranjit eShop at gmail.com right so you can use that alter මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Excuse me, sir. පුතා tell me your question I have a YouTube channel. you have YouTube channel what's that අපි subscribe කරමු කියන්නකෝ පුතාගේ YouTube channel එක Name is Kenu Dreamworld, and I am actually dubbing for Barbie dolls. you are dubbing okay so to your own animations or you are dubbing to any other videos No, I'm dubbing to my own animation. your own animations so what are the animations how you create those animations Well, they're not animations. I'm dubbing for Barbie dolls. okay so that means that dolls you can animate by using your hand okay එහෙනම් පුතා මේ අපිට ඔයාගේ channel එක කියන්න බලන්න send me your channel name I'll put that in the board It's Kenu Dreamworld. so you have to spell okay send me as a message then I'll put that in the board Okay. ඔන්න තියනවලු YouTube channel එකක් එයා dub කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ Kenu Dream World okay so this is her channel search it in YouTube පුතේ ඔය YouTube එකේ channel එකේ ඔයා ගියාපුවම ඒකේ channel ID channel link එක තමයි share කරන්න ඕනේ ඉන්න මම මේක දෙන්න මම ඒක දන්නවා. Link එක share very good to keep a YouTube channel චූටි කාලෙම YouTube channel එක පටන් ගන්න එක හොඳයි ලොකු වෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට channel එකක් තියෙනවා you can earn money ලංකාවට ඩොලර් ගේන්නත් පුළුවන් නේද Kenu Dream World But sir, I have a problem. what's that problem Well, actually, I am dubbing for toys. it doesn't matter okay මම ඔන්න subscribe කළා ඔයාගේ channel එක බලමු Thank you, sir. is that මේ තියෙන්නේ එයාගේ channel එක it's nice only 54 subscribers with me is I hit the bell icon oh nice මේ ඔයා animate කරන්න ඔයාගේ dolls ලව නේද oh so this hardware problem right okay so my YouTube videos are hardware accelerated එක අයින් කරන්න ඕනේ ඒකයි කොළ පාටල තිබ්බේ okay good පුතා එහෙනම් අපි යාගේ channel link එක මම ඔයාලට group එකට දාන්න පුතේ එතන තියෙනවා channel link so that's address of your channel so you can copy it and send me or I'll put that there Okay, sir. ඔයාගේ channel එකට අපි කොහොම හරි
hundreds participants la demuko me sati atulata, then it will be okay. Yes, Good. Okay. So can you dream world? Right. Today we are going to do some presentations by using uh, PowerPoint in school activities. So we widely use these PowerPoint presentations. Teacher කෙනෙකුට PowerPoint වලින් ඇවිල්ලා උගන්වන්න පුළුවන්. I ask you to prepare. මම පුතාලට දෙනවා homework එකක්. MS PowerPoint වලින්. So that's PowerPoint. Your topic is hardware and software. And software. So you can make a presentation under this by using the application software MS PowerPoint. Yes, computers make your works ease in school activities. Sometimes you are using normal exercise book or a සාමාන්‍ය exercise book පාවිච්චි කරන ලියන්න. But instead, if you can use a tablet with stylus තියෙන tab එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හරිම ලේසි ඔයාගේ පොත පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා ලොකු බෑග් එකක් එල්ලන් යනවා. So you carry a big bag to your school, but you can keep that at home. You can bring a tablet computer එකක් අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ සියලුම පොත් ටික තියෙන මේ tab එකේ. Instead of turning pages, you can turn your page in PDF. Okay? එහෙම වුණා නම් හුඟක් හොඳයි නේද? ඔන්න මම මේ රටේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට tabs දෙනවා. හරි? හොඳයි නේද? එහෙනම් මාව පත් කරනවා. So you can elect me for that. පුතේ අපි PowerPoints වලට යමු. මම නම් හුඟක් PowerPoints පාවිච්චි කරන්නේ. I'm not using PowerPoint. So that's in Office package. So you can use this Office package online. Online Office also can be used. Online Office පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් පුතා. හරි? Microsoft PowerPoint. Okay, I'm going to show that interface to you. Wait, now I'm sharing that. Okay. Can you see this presentation? Okay, so you have some templates. මෙතන පුතා හදපු templates තියෙනවා. But I advise you to use new one. Okay. Blank presentation. Yes, here's that. You can take this blank presentation. So your topic is computer hardware. And software. And you can increase the size of that. Yes, how to increase? You can use that here, that scale, or you can use control brackets mark, then that's shortcut computer. You can change its usually for presentations we can use that Comic Sans, like then you find it easy to keep longer time on that Comic Sans. අපි යුනිවර්සිටි වල හුඟක් පාවිච්චි කරනවා Comic Sans. ඒක දිහා හුඟක් බලන් ඉන්න පුළුවන් කියලා මේ ලෙක්චරර්ලා ඒක පාවිච්චි කරන්න කියනවා. We don't use that typing softwares usually. Okay, let's see that. Okay, it's nice. Now you can use background picture. or the background picture එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You can insert pictures. Okay.
Yes, from, and you can insert 3D models for this device, stock of 3D models. Yes, you can use computer. Yes, that I'm using what's to be used. Yes, this one or this one. This one is okay. Okay, good. Nice 3D laptop. Yes, it can be used like that. It's nice. Yes, I send it to back. Then I want to change the color of this into white. Okay, now it's clear. Yes, you can change the background theme. Solid fill, you can use a solid fill. Okay, or you can use a gradient fill like this. Or you can create new gradients. It's a nice software. Sir, Yes, excuse Puta, me, sir. tell me. Yes, Is this the grade 7 class? this is still grade 6, Pude. අපේ paper class එක තව ටිකකින් තියෙනවා පුතා log වෙන්න, right? So we are doing some important lesson for grade 6 for PowerPoint. Okay, the next thing is to animate. How to animate this? So you can select a type of animation for this, or transition or animation. Yes, how to appear this? කොහොමද මෙයා appear වෙන්නේ? So fade and come. Okay, fly in. Okay, so whatever the animation you can use. And if you want to highlight this on mouse click, so you can use emphasis, pulse, color pulse. Okay, so that's font color. Okay, so we can use that font color. So that's color gradient. Okay, here you can use the options. පුතාලට පුළුවන් I tried කායක වගේ animate වෙන්න හදන්න මේක. So this animation plane is there. Add animation. Okay, you can change the variations, and its delay time, duration can be changed. කොච්චර වෙලා මේක වෙනවද හැම එකම කරන්න පුළුවන්. Okay, so කාලය හුඟක් නැති නිසා පුතා මම මේක මෙතනින් නවත්තනවා. පුතාට පුළුවන් අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් මෙතනට ගන්න, new slide. Okay, so that's new. So hardware කියලා topic එක දාලා පුතා hardware ඔක්කොම මෙතනට ගන්න. Hardware කියන්නේ මොකද්ද? So you can define it here. Yes, things that can be touched in the computer are called what? වැරදුනා නේද? Are called hardware. So likewise, you can make this somewhat bigger, and you can use the font Comic Sans. Okay, and you can
change that background picture nicely. ඉතින් පුතා අනිත් දවසේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ලස්සනට presentation එකක් හදන්න අද ඉගෙනගත්තු දේවල් වලින්. I hope you will do that. මම හිතනවා ඔයාලා මේක හදලා ඉවයි කියලා. Okay, so I'll select the nice presentation. මම හොඳම presentation එක select කරනවා. Right? Okay. Could you understand? පුතාලට තේරුණාද? Yes, sir. Okay, then have a nice night to all of you. Tevon Sarnai. God bless. Nice, sir.